So today session for the subject computer science, class BSc third year. Paper title is our Visual Basic .NET. So today's unit on event-driven programming and the VB.NET IDE. कौन है? This is the title for this session. The title is what that event-driven programming and the VB.NET programming. We learn the various programming languages, C, C++. This event-driven programming is a new thing for you. Event is the action. Based on the actions, you can write your codes. And if you do that action, after that actions did by you, the code are executed. Means what? For execution purpose in C language, what do we do? We do the control F9. Means your program is executed. Or if you want to call the program in your program as a function, means you are executing that functions. Means calling that program, you can put directly function name in your programs, but in event driven, these programs executed after event occurs. So it is necessary to know what is event driven programming, and this is purely based on the VB.NET IDE model. Means today's whatever the languages are generally based on the event driven program. Okay, any problem, Ankita? प्रॉब्लेम आहे का अंकिताला? हँड रेज झाला तुझा. Now this slide explain about the event driven. So an event is an action performed by the user. Means these actions performed by the user, but where it actions performed by the user? Generally Windows applications or any applications. And that application handles the events are called event driven application. Means whatever your programs handle events, that programs is nothing but event driven applications. Means all modern applications are event driven. Means event is just action done by the user. Okay. In computer programming, event driven is a programming in which the flow of the program is determined by event such as user actions. Means the execution or the flow of executions depends on the user's actions. For example, mouse click. You are clicked on particular buttons. After clicking on that button, the code are executed. After clicking on the button, code are executed. For example, if you are clicking, there is in your application, there are two buttons, submit button and cancel button. Submit button and cancel button. If you click on submit button, whatever the code under the submit, it executed. If you click on cancel button, then whatever the code under the cancel button, it executed. So that is the concept behind the event driven programming. Are you understand? So event driven programming is a dominant paradigm used in graphical user interfaces and other applications.
Generally, your, our Windows operating system is feature is graphical user interfaces. Means all the GUI based application is there. All the GUI based application is there, and that GUI based applications used this event driven concept. Okay, so means if you use in your mobile also, you are pressing the touch pad. If you press the touch pad on particular application of that mobile, means what happens, that particular application is open, not all the applications. Means what happens when you press on that particular application in your mobiles, it is again event driven. Means your mobile, each and every application in your mobiles are event driven. Means you are pressing means you are did some actions on that mobiles. You are scrolling means you are uh, pushing the screens, moving the by pushing and moving the screen. These are the events, and same type of the events you can use in UV.NET programming. So UV.NET programming is again, it is a event based programming languages. Means you can handle your applications using their events. Okay, event driven paradigm help us write code that will be run when certain events are fired. Fired means executed. Fired means that programs are executed after the certain events. Means when you click on particular button, when you click on particular window, or when you are click on particular menu, these are the events. And under that events, you can write the code as a procedure, as a function. And if you write the code under that events, and the events are occurred after events done by the user, the program are executed. So some events here, button clicks is the one of the event type. Mouse movement, as you know, the mouse button is there. In that mouse, there is a left button, right button, and scroll also button. There are three buttons in your mouse. Means these are the events regarding the mouse, and that using the cursor, if you are move the cursor, means your movement of the cursor. It is also one of the events. And also keyboard events is there. You are pressing the keys which are available in your keyboards, and based on that keys, pressing the keys again one of the events. Network packet arriving, also one of the events. If your data coming from the some servers to your computer or your mobile, also it is one of the type of the events. So all these are the events: button clicks, mouse movement, key press, network packet arriving. Now another special event is there, that is the timers. Means the button clicks when occurs when you pressing the button. Mouse event when occurs when you are doing the action with the mouse, pressing the keys, when you pressing the keys. But timers means what? If you want to execute up in time intervals, means one programming is there, and that program you want to execute after 1 second, after 5 seconds, after third second, after 1 hour, after 2 hour, whatever. Means in between the times gap. Means if you execute, or if you want to execute your code on particular timing, that type of the events are known as the timers. Okay, means automatically when your computer is background, in background there are some programming going on.
Okay. And if you put one particular alarm means your, if that alarm, when it comes or when it ringing, when the particular time is occurred. Such type of the alarm programming concept or timers events you can use in EV.NET programming also. So some of the examples of event-driven applications are MS Word, MS Excel, etc. Generally, all Windows-based applications, all are event-driven programming applications. All the Windows applications. Just where this MS Word we are used, if you press on bold button, means what happens? Your text are appears as a bold. Why it appears as a bold? Because you are press on that button, and under that button there is one program, and that program makes your word as a bold. When you press on particular italic, the word becomes italic. Means the programs run for the italic, making your text for the italic. So such type of the applications you can build using VB.NET programmings. So these are the some application event based. Some examples of event driven programming languages are generally each programming language you can use as a event driven programming language, but very easily this Visual Basic.NET, Visual C++, Java, these are the some examples of event driven programming languages. Means using this programming language you can build your programming as a event based applications. Okay, are you understand this concept? Yes, sir. इव्हेंट्स म्हणजे लक्षात आला का सर्वांना? इव्हेंट म्हणजे काय? तुमच्या मार्फत केलेला ऍक्शन्स कशावर? कम्प्युटरवर क्लिक करणे, डबल क्लिक करणे, माऊस मूव्ह करणे, ह्या सर्व गोष्टी म्हणजे इव्हेंट्स असतात. आणि ह्या इव्हेंट बेस्ड वर तुम्हाला तुमच्या प्रोग्रामिंग करता येतात. अशा प्रोग्रामिंग लँग्वेजला कुठले प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणतात? इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस. त्याचं एक एक्झाम्पल पहा नेक्स्ट स्लाइड मध्ये. सी वन एक्झाम्पल. So this is one of the application, small program in VB.NET. So this is the one application, small application. In that small application, one window is there, small window is there. In that application, one window, one form is there. On that form, one button is there, and the button label is click here. The button label is click here. If you run, means the coding written under this button, and button name is button 1. So this is the particular procedure which are written under the button click. Under the button 1 click means name of the button is button 1, and which procedures, which event is there? Click event. So this is the automatically comes this particular procedure name. How it makes private sub means it is a private procedure like your function. The function name becomes as per the events, or the procedure becomes as per the event. Button 1 underscore click. So these are the parameter regarding that procedures, and which events you can handle? Click event. And which you want to return the codes? One code is there, text1.txt, hello welcome, end sub. End is the end of the procedure. Means only this one single line code is there, and this single line code is there, and this single line code are executed, run when you press the buttons here, click. And when you press this click button, see here the second figure, form 1, click here, the text box is there, and in that text box which word comes? Text hello welcome, hello welcome. So means when you press on this click here button, there is one text box is there also,
And after clicking this text box, this program are executed, which are you are written under the click event for the button 1. And this particular text, this particular, like your printf statement in C language or C out in C++, you want to put one of the string. This string are put on the where this text box. Means this string or this particular line are executed when you press on this click button. Means this is the before clicking and this is the after clicking on that buttons. Are you understand? This is the before clicking and this is the after clicking on that buttons. So this, see this figure. Wait for something to happens. If you do something as per that action, it gives the response. Means after clicking one done by user on button 1, perform action as written in code. Means this code, this is a program code. How this program code you can write or how you can use it is a next lecture we can see. But here we just keep in mind that it is a simple one program which is written in ub.net, and these simple programs are executed after clicking on button 1. So this is a before clicking form and this is a after clicking forms. So this is the concept regarding the event driven programming. Are you understand this concept? लक्षात येते का? अंकिता माने, दाडगे, याच्यामध्ये आलं का लक्षात? हो सर. येस सर. तर याच्यामध्ये आपल्याला काय लक्षात आलं सांगू शकाल का? कोण सांगतो? दाडगे सांगता? गायत्री दाडगे. काय आपण याच्यामधून आपल्याला काय लक्षात आलं? व्हिज्युअल बेसिक लँग्वेज कशी आहे? इव्हेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. तर इव्हेंट बेस्ड असेल तर ती इव्हेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग का असतं का, आणि ह्या संदर्भात शॉर्ट त्या ठिकाणी कधी कधी परीक्षात तुम्हाला येते की एक्सप्लेन व्हॉट इज इव्हेंट ड्रिव्हन. तर एवढं शॉर्ट नोट लिहिलं तरी चालेल, तर पेशंट आहे जे तुम्हाला काही त्या ठिकाणी. तर इव्हेंट हा एक असा प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे, जनरली हा विंडोज बेस्ड असतात. त्या ठिकाणी जेवढे काही तुमचे ॲप्लिकेशन्स आहेत फक्त तुम्हाला हे नाव माहीत नाही की हा इव्हेंट आहे वगैरे वगैरे, परंतु हे ॲप्लिकेशन तुम्ही वापरलं आहे तुमच्या डेली लाईफमध्ये असतं. तुमच्या मोबाईलमध्ये देखील जे काही अँड्रॉइड वगैरे आहे दे आल्सो यूज दिस इव्हेंट बेस्ड कन्सेप्ट. त्याच्यामध्ये देखील तुम्ही त्या ठिकाणी इव्हेंट्स न कळत तुमच्या हातातून त्या मोबाईलमध्ये इव्हेंट्स होतात. तर अशा प्रोग्रामिंगला इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्रामिंग असं त्या ठिकाणी कन्सिडरेशन आहे. आणि जनरली आताचे सर्व जे ॲडव्हान्स लँग्वेजेस आहेत त्या ह्या इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्रामिंग तुम्हाला करता येतात. ठीक आहे. याच्या संदर्भात काय विचारायचं आहे? सुमिता बोकडे, आला का लक्षात? नाही सर. हा, हो लक्षात आलं? आलं. ठीक आहे. हो सर. तर शक्यतो विचारत जावा. काय अडचण असेल तर काय अडचण रिपीट झालं तरी चालेल काय आपल्याला. सर नोट्स मध्ये ह्या स्लाइडच नोट्स काढायच्या का तुम्ही पीडीएफ पाठवलेल्या? त्या पीडीएफ तुम्ही यूज करा किंवा हे मी बऱ्याच पुस्तकातून वापरून मला शॉर्ट करून दिलेला आहे. समजा आता इव्हेंटचं बद्दल आलं तर एवढं सफिशियंट आहे एक्झाम्पलचं एक लिहिलं तर. ठीक आहे. पुस्तकात देखील नाही असेल तर मी शॉर्ट करून व्यवस्थित दिलेला आहे. तरी याच्याबद्दल तुम्हाला जास्त माहिती पाहिजे असेल तर आपल्याला पुढे आहेच त्या ठिकाणी. आणि तुम्ही इव्हेंट्सवर आपल्याला पुढे त्याची प्रोग्रामिंग करायची आहे. कुठले कुठले इव्हेंट्स आहेत, कीबोर्डचे कुठले इव्हेंट्स आहेत, माऊसचे कुठले इव्हेंट्स आहेत, त्या संदर्भात पुढे डिटेल्स आहे. फक्त इथं लक्षात घ्या व्हॉट इज इव्हेंट आणि व्हॉट इज द इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्रामिंग. ठीक आहे. ओके सर. कारण आपल्याला व्हिज्युअल बेसिक .net मध्ये जे काही प्रोग्रामिंग आहे ते सर्व इव्हेंट बेस्ड आहे. म्हणजे विंडोज बेस्ड सर्व ॲप्लिकेशन जर आपण पाहतो सर्व कसे आहेत? इव्हेंट बेस्ड आहेत. म्हणजे जेवढे काही GUI ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आहेत, मग विंडोज असेल किंवा इतर कुठले असेल, ते सर्व ह्या इव्हेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लँग्वेजला सपोर्ट करतात. आणि त्याचे काही एक्झाम्पल तुमच्यापुढे इथं ठेवलेलं आहे. MS वर्ड असेल, MS एक्सेल असेल. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ इव्हेंट ड्रिव्हन
ऍप्लिकेशन. ठीक आहे. कोणी म्हणलं तर इव्हेंट ड्रिव्हन ऍप्लिकेशन म्हणजे काय, की इव्हेंट्स म्हणजे काय, ऍक्शन. आता ऍक्शन हे कशा संदर्भातले ऍक्शन्स, तुम्ही विंडोज मध्ये केले जाणारे ऍक्शन. विंडोज मध्ये कुठले ऍक्शन करता तुम्ही, क्लिक करणे, डबल क्लिक करणे, माऊस इकडे तिकडे फिरवणे, ठीक आहे, माऊसचे मुवमेंट असतील, कीबोर्डचे इव्हेंट जे असतील, ते सर्व इव्हेंट्स आहेत. आणि त्याच्यामध्ये ऍडिशनल एक इव्हेंट तुम्हाला मी सांगितलं, टायमर. इव्हन ऑटोमॅटिक टाइम चेंज होतो, म्हणजे एका पर्टिक्युलर गॅप नंतर तुमचा प्रोग्राम तिथं एक्झिक्यूट होतो. असं देखील तुम्हाला इव्हेंट तिथं आपल्याला अप्लाय करता येतो UV.NET. त्याला टायमर्स म्हणतात. ठीक आहे. कुठला इव्हेंट आहे तो, टायमिंगचा टायमर्स. त्याच्या संदर्भातला हा एक्झाम्पल आहे. हा पहिला फॉर्म आहे. या फॉर्म मध्ये बघा काय आहे, एक बटन आहे आणि एक टेक्स्ट बॉक्स आहे. हा टेक्स्ट बॉक्स मध्ये जेव्हा हा मेसेज येतो, कधी मेसेज येतो, जेव्हा इथं क्लिक केला तर. कुठे क्लिक केला तर पर्टिक्युलर ह्या बटनवर. इकडे तिकडे क्लिक केला तर होणार नाही. ठीक आहे. मग हे कसं आहे का, आणि आपल्याला ऍक्च्युअली तुम्हाला मी प्रोग्राम देखील करून दाखवेल पुढच्या काही पिरियडमध्ये ह्या स्क्रीनवरच, जेणेकरून तुम्हाला लक्षात येईल. ठीक आहे. फक्त ह्या इव्हेंटला तुम्ही हा इव्हेंट लक्षात घ्या, की हा इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्रामिंग कशी असते आणि का असते, आणि इव्हेंट्स का असतात. तर एकच इव्हेंट नाही, ते कुठे इव्हेंट्स आहेत. त्या इव्हेंट्सची आपल्याला स्टडी करायचं, काही बेसिक इव्हेंट्सची स्टडी आपल्याला करायची, आणि प्रोग्रामिंग प्रॅक्टिस करत करत तुम्हाला प्रत्येक इव्हेंट्स लक्षात येते. ठीक आहे. ओके, जायचं पुढे. येस सर. I hope you understand this event-driven programming example and event-driven concept. Now it is very important now. So Visual Basic .NET Integrated Development Environment. Okay. Visual Basic .NET Integrated Development. Already we are discussed integrated development environment. This is a common platform to all languages. Those are comes with the Microsoft Visual Studio. This is a common environment. Using that environment, you can develop, you can design your application, and that applications very easily develop because of this IDE environment. So what that IDE environment? In this slide, just we see how to start IDE. Just click on start button. If your Windows 7 is there, see, click on start button. After clicking on the start button, this comes. There is one folder is there, and that folder contains Microsoft Visual Studio. Under this Microsoft Visual Studio, there are some again folders, but here is one icon is there, Microsoft Visual Studio 2008. Okay, select and click this icon. Select and click this icons. Or you can make also shortcut on your desktop also, but in starting, what you press start button, all programs, the all programs comes here, and this Microsoft Visual Studio 2008 means we are using the your version Microsoft Visual 2008 version. After clicking that, see one environment comes. So this is the after click on where you click this Microsoft Visual Studio. So this is the particular environment comes here. Click File menu and click on New Project. Click File menu, click on this New Project. Are this visible for you all the students? हे दिसतंय का सर्वांना? Yes, sir. इथं फाईल हा न्यू प्रोजेक्ट दिसतंय. हो. म्हणजे तुम्ही हो सर, दिसतंय. स्टुडिओवर क्लिक केल्यानंतर काय येतं, इथे एक असा विंडो येतो. त्या विंडो मध्ये फाईल मेनू मध्ये जायचं आणि क्लिक कशावर करायचं, न्यू प्रोजेक्टवर. कशावर क्लिक करायचं, न्यू प्रोजेक्ट. ओके, न्यू प्रोजेक्टवर क्लिक केल्यानंतर हा ह्या विंडोच्या पुढे हा एक डायलॉग बॉक्स येतो. ठीक आहे. विंडो आणि डायलॉग मध्ये फरक काय आहे, की विंडोला क्लोज बटन, मॅक्झिमाइज बटन आणि मिनिमाइज. ठीक आहे. तर आणि त्याच्यामध्ये काही बटन असतात, ह्याला डायलॉग बॉक्स. हा न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स आहे. आता इथं लक्षात या व्यवस्थित,
तुम्हाला मी अगोदरच सांगितले की विज्युअल स्टुडिओ कंटेन्स डिफरंट लँग्वेजेस अँड डिफरंट ॲप्लिकेशन्स. तर आपल्याला कुठलं ॲप्लिकेशन स्टडी करायचे आपल्या सिलेबसला? विंडोज ॲप्लिकेशन. आता कुठली लँग्वेज प्रिफर करायचं आहे ते क्लिक केलेलं बघा, विज्युअल बेसिक. आणि ह्या विज्युअल बेसिकमध्ये हे एवढे वेगवेगळे ॲप्लिकेशन तुम्हाला तयार करता येतात. त्याच्यामध्ये तुम्हाला कुठलं ॲप्लिकेशन घ्यायचं आहे दिसतंय का सर्वांना? हे आर यू विजिबल दिस विंडोज? ह्या विंडोजवर क्लिक करायचं आणि ह्या विंडोजवर क्लिक केल्यानंतर इथं काय इथं असा एक पर्टिक्युलर बॉक्स आहे. त्या बॉक्समध्ये हा विंडोज ॲप्लिकेशन येईल आणि त्याला बाय डिफॉल्ट नेम काय? विंडोज ॲप्लिकेशन 1. जसं इफ यू open the MS Word, that type it is comes the document 1, document 2 like that. तर त्याचप्रमाणे the Windows application you are click here and press OK. आणि काय करायचं बटनला देन प्रेस OK. ओकेवर प्रेस केल्यानंतर आफ्टर प्रेसिंग ऑन OK this comes. Okay, this is the Windows comes and this Windows is nothing but integrated development environment. हा विंडोज म्हणजेच काय तुमचा इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट. जसं सीचा तुम्ही एडिटर ओपन करताय, त्या सीच्या एडिटरमध्ये मेनू तयार होतं, त्या ठिकाणी वेगवेगळे विंडो तयार होतात. त्याचप्रमाणे विज्युअल बेसिकचा हा जो एन्व्हायरमेंट आहे तर याला म्हणलेला आहे तुमचा इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट. अलग लक्षात, स्टेप लक्षात कसं केलं? त्या ठिकाणी तिथं विंडोज होता, त्या विंडोजमध्ये हा प्रोग्राम त्या ठिकाणी तुम्ही क्लिक केला आणि असं आलं. तर ह्या विंडोज डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट मध्ये आता कशाला काय म्हणायचं इथं मी एका स्लाइडमध्ये दिलेला आहे. सो दिस इज अ विंडोज विज्युअल बेसिक .NET इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट. तुम्हाला कुठलं प्रोग्रामिंग तुम्ही ओपन केलेलं आहे? कुठली प्रोग्रामिंग ओपन केली आपण? विंडोज ऍप्लिकेशन. विंडोज मध्ये VB.NET प्रोग्रामिंग कुठली? VB.NET. आणि ते कुठल्या ॲप्लिकेशनसाठी? विंडोज ॲप्लिकेशन केलं आहे. ठीक आहे. मग हे ओपन केल्यानंतर असा जो एन्व्हायरमेंट येतो, तर ह्या एन्व्हायरमेंटला आपण म्हणलेला आहे इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट, इन शॉर्ट IDE. तर ॲज युजल जसं तुम्ही विंडोज MS Word वगैरे किंवा बाकीचे विंडोज ॲप्लिकेशन्स तुम्ही पाहिलेला आहात, दॅट सेम the windows are there. This is a menu bar. Of course, it is a menu bar and this is a toolbar. This is a menu bar and this is a toolbar. As you know, menu bar contains menu commands and the same commands are available very shortly in your toolbars. Okay, and this is a particular graphical designer where we can design your applications. Okay, single form is open. You can multiple forms you can also insert. So simple here, understand here only it is a graphical designers or form Windows applications. Okay, so this is known as a designer's form. Okay, and this is a particular toolbox. This is a particular toolbox and there are different tool commands like button, pointer, checkbox. So all these particular toolbox objects you can put where you can put here as per your needs in your application. You can put here on these forms, and to change the behavior or their properties of this button or any object, we require properties window. This click here button means when you put this button, by default it comes, and this particular you can change using this property window, and this is a property window. This is a property window, and in particular any application there are so many files is there, and in Visual Basic we can say project file, and that project files are which files is contained, and some supporting files also created, like we are created one form 1, this form 1, and its extension is VB, means this forms having the name form 1,
and so and multiple forms you can insert also, and the all the files are seen or visible in solution explorer. Also there is a particular additional tool command in solution explorer you can see at the time of the programming. So this is the IDE environment for the Visual Basic .NET. Are you understand this? This is a menu bar. This is a toolbar. Same menu bar commands are again comes where toolbar. This is a actual your Windows form where you can put all the this particular tool commands from toolbox. This is the property window. This is the solution explorer. If you want to create your applications using this, we must know all the this particular individual windows which are available in IDE environment. All these are the individual. Means what? If you want to close this close button, it close the solution explorer. If you want to close property window, it have also one close button. Also there is a toolbox. If you have to close, you can close that. So it means we can hide and as well as show this particular windows as per your requirements. Okay, are you understand this concept? इथले इथले हॅलो सर बोल. लक्षात येते का? इथले सांग. हो सर. ठीक आहे, आपल्याला आपण कुठला एन्व्हायरमेंट बघतो? इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट. त्या एन्व्हायरमेंट मध्ये काय काय आहे? मेनू बार, टूल बार, सोल्युशन एक्सप्लोरर, ठीक आहे, प्रॉपर्टीज विंडो, फॉर्म विंडोज ऍप्लिकेशन, टूल बार, याच्यापेक्षा आणखीन बरेच आहेत. ते आपण वन बाय बघायचे आपल्याला. फक्त बेसिकली ह्याही गोष्टी तुम्ही परीक्षांमध्ये आलं एक्सप्लेन अबाउट द आयडी एन्व्हायरमेंट ऑफ व्हिज्युअल बेसिक .NET. तर तुम्हाला ही सिंपल एक फिगर तुम्हाला बॉक्सेस मध्ये काढायचं आणि कशाला काय म्हणतात लिहावं लागेल तुम्हाला. मेनू बार आहे, मेनू बार, टूल बार, सोल्युशन एक्सप्लोरर, ऑल दिस एक टेंटेटिव्ह असं तुम्ही फिगर काढून यू कॅन एक्सप्लेन. किमान 5 त्या ठिकाणी तुम्हाला एक्सप्लेन करावं लागतील. मे बी मेनू बार, टूल बार, सोल्युशन एक्सप्लोरर वगैरे वगैरे. तर मेनू बार मध्ये सर्व मेनू कमांड असतात. टूल बार मध्ये त्याच मेनू बारचे कमांड्स रिपीटेड असतात जे तुम्ही इझिली ऍक्सेस करू शकता. टूल बॉक्स जो आहे त्याच्यामध्ये सर्व ऑब्जेक्ट्स आहेत. जे ऑब्जेक्ट तुम्हाला तुमच्या फॉर्म डिझाईन मध्ये उपयोगाला येतात, जे तुम्हाला डिझाईन करायचं आहे ऍप्लिकेशन. समजा तिथं बटन लागत असेल तर बटन तुम्हाला इन्सर्ट करता येतं. चेकबॉक्स लागत असेल, चेकबॉक्स टाकता येते, इथून उचलून याच्यात टाकायचं, म्हणजे इथून जाणार नाही, तर तसंच राहील. एक नवीन क्रिएट. ओके, समजा मी हा बटन इथून उचलून इथं वर टाकला, इट क्रिएट अनदर बिकॉज इट इज द बटन इज द क्लास अँड दॅट फ्रॉम दॅट क्लास इट क्रिएट वन ऑब्जेक्ट अँड दॅट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट बटन. जसं तुम्हाला मी काल सांगितले की त्याच्यामध्ये फॉर्म हा आहे बेसिक, त्या ठिकाणी फॉर्म्स नंतर त्या ठिकाणी सिस्टीम हा सर्वात हायर प्रायोरिटीमध्ये असतो. ओके, आर यू अंडरस्टँड दिस ऑल? काही प्रश्न असेल तर विचारा. नेक्स्ट पिरियड मध्ये हा पुन्हा पाठ आपण काही प्रमाणात रिपीट करू. आर यू अंडरस्टँड? और एनी क्वेश्चन्स आस्क मी. यू हैव 3 minutes नाउ. कशा संदर्भात काय अडचण असेल तर विचारा. 3 मिनिट आहेत आपल्याकडे. क्रांती गायकवाड. नो सर. लक्षात आलंय तुम्हाला इव्हेंट म्हणजे काय, आयडी म्हणजे काय? तर हे दोन्ही सिलेबसचे पार्ट्स आहेत, इम्पॉर्टन्स आहेत. इव्हेंट बी तुम्हाला याला लक्षात यायला पाहिजे अँड ऑल्सो दिस. ओके, थँक यू फॉर युअर cooperation. Please spread the message to other students also. Your prayers are regularly started. Thank you once again.